Okay, so I have created this designs to, to make তো একটা ভালো করে দেখো ফার্স্ট দিস ইজ দ্য পেজ যেখানে আমার কিছু লিঙ্কস আছে ওকে যেখানে অ্যাপ লিঙ্কস থাকে পাতি তো হোম কোর্সেস এটসেট্রা টিচার্স কন্ট্যাক্ট তো তার করসপন্ডিং কিছু কিছু আইটেমও আছে জেনারেলি কিছুই না লাস্ট ডে আমরা কার্ড করেছি আজকে সেই কার্ডের উপরই জিনিসপত্র দেখাবো বাট উইথ আ ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার উইথ আ ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাপ্রোচ ঠিক আছে সো যদি এটাকে ইউ ক্যান ব্রেক ইট ডাউন I will break down it here. So this is my home page. Suppose I have multiple pages here. Home page আছে, course page আছে, then teachers page আছে, and contact page আছে. 4 pages. Okay. So if you check, every page have something static inside. কি static আছে? Every page have an app bar. Delete, delete. Every page have an app section and a footer section. Okay. So this is constant for every page. So I will create what? I will create a layout যার মধ্যে কি থাকবে যার মধ্যে এই লেআউটের স্ট্রাকচারটা ডিফাইন থাকবে দ্যাট অ্যাট দ্য টপ উইল বি nav bar ইন দ্য মিডল হোয়াট এভার কম্পোনেন্ট আই এম রেন্ডারিং অর আই এম ট্রাইং টু রেন্ডার সেটা কোর্স কম্পোনেন্ট হতে পারে সেটা আমার অর ইউ ক্যান সে ইট অ্যাজ পেজ সেটা কোর্স পেজ হতে পারে হোম পেজ হতে পারে অ্যাবাউট কন্টেন্ট হোয়াট এভার পেজ সেই পেজের সমস্ত কন্টেন্ট আমার মাঝখানে এসে পড়বে অ্যান্ড বাকি জিনিসটা আমার লেআউটের মধ্যে স্ট্যাটিক থাকবে দ্যাট ইজ মাই হেডার অ্যান্ড দ্য ফুটার ঠিক আছে অর nav bar অন দ্য অ্যান্ড দ্য ফুটার you guys can think about it now if I সে দিস ওয়ান অনলি স্পেসিফিক্যালি যদি আমি এটাকে ডিজাইন করতে বাকিগুলো সেম তো সব কটার জন্য বলছি না স্পেসিফিক্যালি যদি আমি হোম পেজটাকে ডিজাইন করতে যাই তাহলে খুব ভালো করে দেখো আই হ্যাভ টু or three UI components here taking as two one component is the banner section okay so আমার কাছে কি রয়েছে I have a banner section here this is one banner section যেখানে কোনো ইমেজ থাকতে পারে কোনো স্লোগান থাকতে পারে কোনো ভিডিও থাকতে পারে এটসেট্রা আই এম জাস্ট কিপিং ইট সিম্পল জাস্ট আ টাইটেল অ্যান্ড আ বাটন দ্যাটস ইট নাথিং এলস. Then what I have feature cards. Like many companies have their feature, like who are they partnering, what are their visions, mission, etc. So সেগুলোকে আমরা feature বলতে পারি. Inside that I am taking any 2-3 cards. যেগুলো পরেও রেন্ডার হচ্ছে আলাদা পেজেও আছে আমার but I am particularly taking 2-3 cards যেগুলো এখানে রেন্ডার করাবো. Then similar for the below section I am taking again 2-3 cards from the teachers. তো এটা হয়ে গেছে আমার হোম পেজের কন্টেন্ট সিমিলার জাস্ট এখানে কি আসছে এখানে ব্যানার ফ্যানার কিছু থাকছে না ফর দিস বোথ অফ টু এদের জন্য কি আছে নর্মাল আমি কার্ড কম্পোনেন্টকে কল করাচ্ছি অ্যান্ড রেন্ডারিং যতগুলো লাগবে 4টে 5টা 6টা অ্যাজ মেনি অ্যাজ আই নিড আই এম জাস্ট কলিং অ্যান্ড রেন্ডারিং ইট কালকেও যেরকম করেছিলাম উই হ্যাড সিম্পল একটা জাস্ট কার্ড কম্পোনেন্ট ছিল বাট উই আর রেন্ডারিং অ্যাজ মেনি অ্যাজ উই লাইক জাস্ট কপি পেস্ট করছিলাম ঠিক আছে সিম্পল ফর দ্য ট্রেনার অ্যান্ড দ্য টিচার সেকশন কন্ট্যাক্টের মতো বেশি কিছু বলার নেই জাস্ট এটা ইয়ার কি স্ট্রাকচার আছে হেডার ফুটার অ্যান্ড ইন বিটুইন আই হ্যাভ আ ফর্ম সো লেটস ট্রাই টু মেক ইট মানে এখানে কি বানাচ্ছি তার থেকে ইম্পর্টেন্ট কিভাবে বানাচ্ছি হোয়াট ইজ দ্য স্ট্রাকচার হোয়াট আর দ্য প্র্যাকটিসেস দ্যাট উই শুড ফলো তো লিখে দিচ্ছে এখানে ফার্স্ট আমাদের যেটা বানাতে হবে 45 এর থেকেও বড় লাগবে আমার আই নিড দিস অ্যান্ড 23 আছে আই উইল মেক ইট 43 ওকে তো ফার্স্ট আমার যেটা লাগবে দ্যাট ইজ লেআউট ওকে প্রথমে আমি বললাম লেআউটের কাজটা সবার আগে করবো then with the layout আমি কি করব I will create routes for pages always remember we will create route only for pages not for components component বলতে আমরা কি বুঝি UI component বুঝি যেমন কার্ড একটা UI component ফুটার একটা আর এই লিঙ্কস গুলো যেগুলো আছে এটসেট্রা এগুলো হচ্ছে UI component বাট যেগুলোতে আমরা অ্যাকচুয়ালি নেভিগেট করে করে যাই ইন দ্য ক্লিক অফ দিস বাটন হোম হতে পারে কোর্স হতে পারে টিচার্স কন্টেন্ট এটসেট্রা দিস শুড বি কনসিডার আর দিস আর অ্যাবসলিউটলি 100% পেজেস ঠিক আছে তো পেজেস হয়ে গেল দেন আমরা কোথায় যাব উই উইল ইম্পোর্ট অর রাউট কে এক্সপোজ করে দেবো রাউট ইন এক্সপোজ ইন অ্যাপ ওকে দ্যাটস ইট অ্যান্ড পেজেস এর সাথে আমার কানেকশন থাকবে দ্য পেজেস উইল বি কানেক্টেড উইথ এখানে লিখে দিচ্ছি সাইডে পেজেস আর কানেক্টেড উইথ components
কম্পোনেন্টস বলতে আমরা কোন কম্পোনেন্টস বুঝছি এখানে? ইউআই কম্পোনেন্টস, যেটা ইউআই এর জন্য ইম্পর্টেন্ট। দ্যাটস ইট। ঠিক আছে? সো দিস আর দ্য ফান্ডামেন্টাল রুলস অফ ক্রিয়েটিং আ পেজ অর ডিজাইনিং আ পেজ। সো দ্যাট ইজ ইট। অ্যান্ড এবার আস্তে আস্তে আমরা যাই স্টাইলিং এর, স্টাইলিং বলছি কেন, ডিজাইনিং এর ক্ষেত্রে। অ্যান্ড আজকে তোমরা একটা নতুন জিনিস নিয়ে চর্চা শুরু করবে, দ্যাট ইজ টেলউইন্ড। টেলউইন্ড সিএসএস, উই আর নট গোনা ইউজ নর্মাল সিএসএস এনিমোর, বিকজ এখন ওটা কোথাও ইউজ হয় না। ঠিক আছে? সো উই আর গোয়িং টু ইউজ টেলউইন্ড সিএসএস। আস্তে আস্তে হ্যাবিচুয়েট হয়ে যাবে কি হচ্ছে এটসেট্রা, বাট একটা স্টার্টিং পয়েন্ট তো লাগে, তো আজকে থেকে এটা স্টার্ট করছি। টেলউইন্ড সিএসএস উইথ আ প্রপার স্ট্রাকচার, প্রপার ফোল্ডার স্ট্রাকচার অ্যান্ড কোড ফ্লোটার ডিজাইনটা বুঝতে হবে। ঠিক আছে? সিলেক্টিং জাস্ট অ্যান এমটি ফোল্ডার, চলো বানানো যাক। Just minimizing it a little bit, I do not need that much space. চলো ফার্স্ট কি করব, নর্মাল যেটা আমরা করি, রিয়াক্ট কে আগে ইনস্টল করব। সো আমি বলবো ভিট রিয়াক্ট, নট রিয়াক্ট, ভিট রিয়াক্ট। আসলাম এখানে npm create fit latest কপি, তো পেজ একটা স্পেস দিয়ে ফুল স্টপ এন্ড ডান। ইট উইল টেক সাম টাইম ডেফিনেটলি। ক্লাস 22 হয়ে গেল। ওহো, সমস্যা হয়ে গেছে, কন্ট্রোল সি মারি, সিএলএস। Class 22, I will select React, then JavaScript plus React compiler, then we'll go with ESLint, and yes যা আছে by default আমি ইনস্টল করে নিচ্ছি whatever things I have right now. তো আমরা নর্মালি কি জানি, we know that we have to clear CSS, we have to clear the index also, index.css, that part is done. নেক্সট আমরা কি করি, এটাকে পুরো উড়িয়ে দিই, RAFC করে নর্মাল একটা ফাংশন কম্পোনেন্ট আমরা বানিয়ে নিই। RAFCE, চলে, হ্যাঁ ডান। তো দিস ইজ ইট, আমাদের বেসিক স্ট্রাকচার রেডি হয়ে গেছে। এইবার আমরা কিছু কিছু জিনিস ইনস্টল করব, এক্সটার্নাল প্যাকেজেস দ্যাট উই নিড ফর দিস প্রজেক্ট। খুব ভালো করে দেখবে, tailwindcss.com এখানে আগে যাবে। ঠিক আছে? নেক্সট ইউ গাইজ ন্যাভিগেট টু ডক্স, because we are gonna use tailwind. Tailwind is what? Tailwind এর ব্যাপারে একটু ছোট্ট করে ব্রিফ ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে দিই। So what we typically do is writing CSS from very scratch, but Tailwind gives us few boilerplates, few class based styling, যাতে কি হয়, আমরা জাস্ট ক্লাসটাকে অ্যাড করে তাতে আমার স্টাইল অ্যাপ্লাই হয়ে যায়। ঠিক আছে? ইটস লাইক রেডি টু ইউজ একটা টুল আছে আমাদের কাছে, সেটা ইউজ করতে পারি। অ্যান্ড দিস ইজ ইকুয়ালি রেসপন্সিভ। নর্মাল আমরা সিএসএস এ কি করি, নর্মাল সিএসএস আমরা লিখি যে মিডিয়া কোয়ারি ইউজ করে, সেখানে স্ক্রিন সাইজ এটসেট্রা দিয়ে আমরা করি কি, স্ক্রিনের উইথ হিসাবে আমরা ডিজাইনগুলোকে চেঞ্জ করি। এখানেও সেরকম ভাবেই করা যায়, বাট আমাদের কাজ অনেক কম হয়। ঠিক আছে? এসএম মানে স্মল স্ক্রিনের জন্য কিছু কাজ করা যেতে পারে, লার্জের জন্য কিছু স্পেসিফিক ডিজাইন আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি। সো using this, it is very much efficient for us. Okay, so the first command here is for creating Vite project, যেটা আমরা অলরেডি করে নিয়েছি। আমরা যাব সেকেন্ডে। So we will install tailwind css of Vite version. So একটা আলাদা টার্মিনাল খুললাম, let's paste it and enter. নেক্সট আমরা কি করব, নেক্সট এখানে প্রত্যেকটা স্টেপ দেখো লেখা রয়েছে, আমাকে নতুন করে কিছু বলার নেই। সো কি বলেছে, vite config.ts, this is a file যার মধ্যে গিয়ে you will add these two lines, this is one line and this is another plugin line. Okay, so without replacing any content, অনেকে কি করে, জাস্ট পুরোটা এখান থেকে কপি করে নিয়ে চলে যান, গিয়ে ফাইলে সব রিপ্লেস করে দেয়, তাতে করলে কিন্তু কাজ করবে না। You have to select only these two highlighted lines. So go here, this is your vite config.js, imports যেখানে হয়েছে তারপরে আসে ইম্পোর্টে পেস্ট করো। অ্যান্ড নেক্সট তোমরা কি করবে, প্লাগইনসটাকে নেবে, কপি দ্যাট, অ্যান্ড প্লাগইনস যেখানে আছে তারপর এখানে পেস্ট করে দাও রিঅ্যাক্টের পরে।
Okay, that's it. Last and the least is adding this import statement to the parent CSS. Parent CSS is what? Index.css. That is the uh, super or parent CSS file of everything. So this is what I have, index.css. এখানে just একটা লাইন add হবে, copy and paste, that's it. We will not touch any of this file again. Like bit config আমরা আর কখনো হাত দেবো না, আর index.css ও আমরা এখন আর হাত দেবো না, ঠিক আছে? So that is it. Just এটুকু করলে আমাদের সমস্ত কিছু হয়ে যাবে। ওকে, আর একবার আমাকে npmi করতে হবে, বিকজ আমি প্রজেক্ট রানিং এর টাইমেই আমি হচ্ছে এখানে ফাইল কন্টেন্টে চেঞ্জ করেছি। সো ডান, npm run dev, and that should work. আমি বলতে পারি যে localhost 5173, and সেখানে আমার অ্যাপ আসার কথা। It is taking some time to load, but let's wait. Okay, now it is live, bundling dependencies etc. যা বলছে বলুক, and here it is. We have a simple website, that means a raw website, not a simple, ekdom raw, and there somewhere we have something called app. Let's make it 100%. Okay, so we have this app written over here. এবার আমি দেখাতে চাই যে আমি যে টেলমেন্টটা নিলাম তাতে আমার সুবিধা কি হবে, what is the use of it. Suppose you are having this like hello, how are you, a simple statement or a simple h1 tag, that is it. Now if I want to add style to this, আমরা কি করতে পারি, আমরা এখানে নরমালি করি কি, ক্লাস অ্যাড করি, and then we go to the app.css or the corresponding css file that we have attached with it, and then we add some styling. But here in tailwind what we have, we can make it like this, text 2x 3x, and just by that we can apply style. We can say like text orange or text red 700. See, the color changes. We can say like text weight 600. Text weight is not there. Font weight maybe, font bold, extra large, etc. Medium, mono, normal. So I am taking extra bold. Save it. So now it is extra bolded. So for every css property we have a corresponding class. Now you are gonna ask me, sir, how we will remember so many class, so many properties we have? And there is a simple answer to this, that it is as simple as you remember the normal css. তোমার normally css এও তো properties গুলো মুখস্থ রাখতে খানিকটা, কাইন্ড অফ দ্যাট। যখন এখানে প্র্যাকটিস করতে থাকবে, এই জিনিসটা শিখতে থাকবে, তখন আস্তে আস্তে you will remember these classes. And there is another advice to you, the styling is not something that we will focus. Styling is something that AI can generate much better than us. Okay, so our focus is to present the functionality. Chalo, now we have the structure ready, we have our project, everything ready, and the second thing that we need to do, first আমরা এখানে চলে আসি লেআউটে। তো আমরা এখানে ভালো করে দেখতে পাচ্ছি that we have routes. Okay, so for routes, and if you see here, we have some icons. Okay, this boy with a hat, we have some icon, maybe only one icon is there, another one can be here also. So we have few icons. For that, React gives us a specific package that we are gonna use. কোথায় যাবে, npm লিখে চলে যাবে। There you have to take only two packages for now. One package is to create a route, okay, and another one
for icons. So for icons we have multiple things, but I will use uh, the stock one, that is React icons. So React router DOM. This is one, or I think we have spaces in between. So just search it in Google. React router DOM. We have this spaces, I mean dashed. So to create a router, we have to install this one, React router DOM, and then I will show you how we create it. So npm I React router DOM, copying this one, let's paste it. Oh, tailwind nahi bhai. React router DOM. आ गया, yeah, copy. Now paste it. Okay. So it is executing, and let's move on for the next one, that is React icons. Sorry, well, this one definitely. Let's go down, npm install react icons dash save. We'll use this one. ঠিক আছে, দেখো কোনো কিছু কিন্তু মুখস্থ করবে না, একদম চেষ্টা করবে রিমেম্বার করার, ঠিক আছে? জাস্ট নো হাউ উই ক্যান ফাইন্ড দ্যাট, প্রসেসটাকে জানো, তাহলে ইউ ক্যান গুগল ইট অ্যান্ড ফাইন্ড ইট অ্যান্ড ইউজ ইট। ওকে, এইভাবে জিনিসটা পুরোপুরি আমাদের ভেবে চিন্তে এগোতে হবে। Okay, done. So my dependencies are done, that is relevant to this project. For now I am crossing this to also. ঠিক আছে, তো মোটামুটি এটাই ছিল যে ইনস্টলেশনের পার্ট। তো আগে আমাকে তোমরা কনফার্ম করো দ্যাট ইউ হ্যাভ ডান উইথ দ্য ইনস্টলেশন। লেটস ক্রিয়েট দিস ওয়ান ফার্স্ট। Inside src I will create two folders. One is for pages, not two, multiple actually. একটাতে শুধু পেজ থাকবে, একটাতে শুধু আমার কম্পোনেন্টস থাকবে, nents। আর খুব ভালো করে লক্ষ্য করো, যেগুলো নর্মাল ফোল্ডার আছে দ্যাট ওগুলোর নাম আমি দিচ্ছি স্মল ক্যাপসে, ঠিক আছে? বাট যেগুলো কম্পোনেন্ট থাকবে তাদের নাম হবে আমার ক্যাপস দিয়ে শুরু। পেজেস হয়ে গেল, কম্পোনেন্টস হয়ে গেল, এন্ড ফর দ্য লেআউট আই উইল পুট লাইক লেআউট, একটা ফোল্ডার থাকলো, এন্ড ফর দ্য রাউটার আই উইল সে রাউটার, আর কি হবে, routes. Okay, so that's it. These are few folders that I have created: component, layout, pages and routes. That's it. ঠিক আছে, now আমি একসাথে মানে একদিক থেকে শুরু করছি। ফর দ্য রাউট আই এম গিভিং অনলি ওয়ান ফাইল, অ্যাপ router ডট জেএসএক্স, ঠিক আছে? অ্যাপ router ডট জেএসএক্স, যার মধ্যে কি দেওয়া থাকবে, যার মধ্যে বলা থাকবে যে কোন পাথ হিট হলে আমার কোন পেজটা খুলবে, ঠিক আছে? সাপোজ আই এম সেইং স্ল্যাশ যদি হিট হয়, ইন দ্যাট কেস ওপেন হোম। যদি স্ল্যাশ কোর্সেস হিট হয়, ইন দ্যাট কেস ওপেন কোর্সেস, ঠিক আছে? অথবা আমি যদি বলি স্ল্যাশ কন্টেন্ট কন্ট্যাক্ট যদি হিট হয়, ইন দ্যাট কেস ওপেন কন্ট্যাক্ট। সো TACT, ঠিক আছে? So this contact, courses, home, these are all what? These are all pages, and this portion only, মানে বাদিকে যে পোর্শনটা রয়েছে, this is what? This is the end point. This is my route point. Okay, so let's create it in the way. আপাতত এখানে বন্ধই রাখলাম, not needed, and let it be. Okay, first আমি কিছু routes create করব, but আগে জাস্ট ফাঁকা ফাঁকা একটা ফাইল বানাই। লাইক আমার হোম লাগবে, তো মাই ফার্স্ট ফাইল উইল বি home.jsx. I will be needing, I need what else? Contact লাগবে, contact.jsx. Next I need courses, so courses.jsx, ঠিক আছে? Here you guys can see যে আমি প্রত্যেক কটার ফার্স্ট লেটারটা ক্যাপসে দিয়েছি, বিকজ দিস আর কম্পোনেন্ট।
Okay. Next, what I need teachers, teachers dot jsx, and last one একটা দিচ্ছি, that is for fail safe, তোমরা দিতেও পারো নাও দিতে পারো, বাট আমি তাও দিয়ে দিচ্ছি not found dot jsx। এটাতে কি থাকবে, মানে if any of the routes, মানে আমি যে কটা রাউট স্পেসিফাই করব তার বাইরে যদি কেউ হিট করতে আসে তাহলে তাকে নট ফাউন্ডে পাঠাবো। এটা পরে বোঝাচ্ছি কি হচ্ছে এটসেট্রা। বাট ফর নাও আই ওয়ান্ট ইউ গাইজ টু গিভ সাম বয়লারপ্লেট, মানে RFC করো প্রত্যেক কটার মধ্যে, এন্টার অ্যান্ড সেভ, দ্যাটস ইট। সিমিলার ফর দ্য কন্ট্যাক্ট, RFC enter save, similar for the courses, RFC enter save। মানে আমি কি করছি, I am just adding some content, a function is created and a export is there, ঠিক আছে, that's it, nothing else। RFC save teachers, for the not found also I am giving RFC and saving it, done। So I have created 5 files, and inside every file I have a default code that is auto generated by the ESLint। okay, তো আমরা যে শর্টকাটটা ইউজ করি এটাকে বলা হয় ESLint, যেটা তোমার নরমালি প্রজেক্ট ইনস্টলেশনের টাইমে দেখে নাও। এতটা অবধি হয়ে গেলে আমাকে জানাও, দেন আই উইল মুভ ফর কম্পোনেন্ট লেআউট অ্যান্ড রাউট। কম্পোনেন্টস কি কি হতে পারে আমাদের কাছে, হেডার ফুটার, ওকে, যে সমস্ত কার্ডস গুলো আমরা ইউজ করতে চলেছি সেই সমস্ত কার্ডস আমাদের কাছে অ্যাজ এ কম্পোনেন্ট উই ক্যান ট্রিট দেম। ওকে, সো ফার্স্ট থিং ফার্স্ট আমাদের থাকবে nav কম্পোনেন্ট থাকবে, ফুটার কম্পোনেন্ট থাকবে। সো আই এম গিভিং nav bar কম্পোনেন্ট, nav bar ডট jsx, ঠিক আছে। অনেক জায়গায় হেডার থাকে আর এরকমও থাকতে পারে, তো হেডারের মধ্যেই nav bar থাকে, যা ইচ্ছা নাম দিতে পারো, নো ইস্যুস। ফুটার ডট jsx, ওকে, RFC প্রত্যেকটার মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি বিকজ দ্যাট ইজ দ্য ডিফল্ট। তারপরে আমরা যা নিজের ইচ্ছা মতো চেঞ্জ করতে পারি। Next what we have some banner hero section, so hero.jsx in the home page only, okay। Next we are going to have cards, course card and teachers card, so course card dot jsx, and we'll have teacher card dot jsx, not jsx, rename this one and give a x here, ঠিক আছে। RFC done, in the course card also RFC done, in the hero also RFCE, that is it guys। তো আমার মোটামুটি যে কটা পেজেস এর প্রয়োজন ছিল, যে কটা কম্পোনেন্টস এর প্রয়োজন ছিল, that is done from my end। নেক্সট আমি কি করব, আমি প্রত্যেক কটা পেজকে সাজাবো। again let's come back to this picture here, we have discussed that যে কোনো পেজের লেআউট যদি আমরা ডিজাইন করি তাহলে স্ট্যাটিক পার্ট গুলো কি কি থাকছে, স্ট্যাটিক পার্ট ইজ অনলি দিস টু, one is my nav bar section, nav section, another one is my footer section। so এই স্ট্যাটিক পার্টটাকে I will be creating inside layout, okay। so I have this layout here, and layout can be of multiple, তোমরা অনেক ওয়েবসাইট দেখেছো যেখানে শুধুমাত্র স্ট্যান্ডার্ড থাকে, মানে উপরে nav bar নিচে ফুটার, দ্যাটস ইট। অনেক জায়গায় থাকে যে আমার কাছে সাইড বার থাকে, সাইড প্যানেল থাকে, তাই না, লেফট সাইডে একটা প্যানেল থাকে, সো সেটারও একটা লেআউট আলাদা হতে পারে, ঠিক আছে। সো দিস আর মাল্টিপল, সাপোজ হতে পারে দুটো তিনটে লেআউট মিক্স হয়ে একটা লেআউট আমার কাছে পপুলেট হবে, বেসড অন দ্য থিংস লাইক অ্যাডমিন যখন ঢুকবে, অ্যাডমিন একটা অ্যাডমিন প্যানেল দেখতে পাবে, নর্মাল ইউজার ঢুকলে কিছু দেখতে পারবে না সেগুলো, নর্মাল ইউজার উইল জাস্ট get to see like nav bar and footer, but when an admin enters he can see a side panel, ঠিক আছে, a chart window, so that part can be done in layouts, okay। so for now I am taking just main layout dot jsx, just এটুকু বানালাম, RFC করলাম, and done, my normal structure is there। now what I need to do,
I want something like this. Just visualize this thing. এটা explain করতে একটুখানি time যাবে আমার. So suppose what you have something like here a nav bar, then any amount of content or any page, I'm saying it page, ঠিক আছে, because for every page the middle content will change. So for any page the middle portion will be changed only, not the nav part. And for any page another static part is footer, ঠিক আছে. So I will be making this nav bar and footer present for everywhere, and this one will be dynamically added here. তার জন্য কি করব, I need imports. One import is for the outlet. Outlet is what? Outlet হচ্ছে React router DOM এরই একটা পার্ট, যেভাবে আমরা রাউটার ইউজ করি সিমিলার টু দ্যাট। আউটলেটের মধ্যে কি হয়, হোয়াট এভার কম্পোনেন্ট আই এম সেন্ডিং থ্রু রাউটার সেটা অটোমেটিক্যালি আউটলেটে ক্যাপচার হয়ে যায়। বোঝাচ্ছি আরো ডিটেল। ইম্পোর্ট লিখে নিয়ে আগে আউটলেট ফ্রম রিয়াক্ট রাউটার ডম, অ্যান্ড দিস পার্ট উইল বি লাইক দিস। আমি আপাতত এটা মেনের মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি, অ্যান্ড দিস ইজ হোয়াট, দিস ইজ আউটলেট। ওকে, so this is what my main content, my main body content actually. So that is my outlet. Navbar is simple. Navbar I can simply get it like navbar import auto imported, and for the footer that is also simple. I will simply take the footer, not this FOOTER. Footer হয়ে গেছে, এটাকে ঠিক করতে হবে। Let's rename it as footer.jsx, remove rafc footer. Now let's come back here, আমি এবার দিতে পারি footer, perfect, imported and also auto adjusted. So now if you look in every page you will get this structure ready. Okay, তো প্রত্যেক কটা পেজে কি হবে, আউটলেটে ডাইনামিক্যালি আমার কন্টেন্ট আসবে, that will be loaded, and this part navbar and footer will be static for all the pages. Hope that makes sense to you. Now for the little bit styling purpose, nothing crazy, make the parent as flex. So class name আমাদের এখানে আসি নর্মাল লিখতে হয় না যে display flex, not like that. We will simply add some properties, okay, or some classes. Flex in what? By default you know যদি আমরা কোনো আইটেমকে ফ্লেক্স করি তাহলে কম্পোনেন্ট গুলো রো ওয়াইজ স্ট্রাকচার হয়। তাহলে এটাকে ভালো লাগবে যে nav bar থাকবে, তার পাশে দেখাবে মেন, তার পাশে দেখাবে ফুটার? ডেফিনেটলি নট। সো উই ওয়ান্ট ইট ইন আ কলম ওয়াইজ ফ্যাশন। সো দিস ইজ nav bar, আফটার দ্যাট উই নিড কন্টেন্ট, আফটার দ্যাট উই নিড ফুটার। সো সেটাই করার জন্য কি করবো, আমি বলবো ফ্লেক্স কল, ঠিক আছে। নেক্সট হোয়াট আই নিড লাইক কতটা থাকবে, মিনিমাম হাইটস কি হবে, এটসেট্রা। সাপোজ আই হ্যাভ অনলি ওয়ান, ঠিক আছে আমি স্টাইলস পরে করছি, বোঝাতে সুবিধা হবে। ফার্স্ট লেটস মেক দ্য রাউট। স্টাইলস পার্টটা পরে করছি বিকজ ইউ ক্যান ভিজুয়ালাইজ ইট in that way, so it would be a lot more easier. For the footer I want you guys to keep the code copy pasted, okay, keep it with you because it will be helpful. For the router I need what? I need 3 imports. Import browser router, import router or RUTES routes, and another is route. Okay, so these are 3 imports. Browser router is what? It is the parent of all routes combined. Routes combined all the nested routes, actually routes combined all the nested, like you have slash, this is your parent, okay. So for slash you have home, for another slash then you have a child after slash, like what, course, this is one child, okay. Next what, next you have like contact, this is another child of slash. এবার যদি তুমি কোর্সের মধ্যে জাস্ট সাপোজ দিস ইজ হোয়াট
Slash course is one kind of parent. Then you go like slash course slash Java. This is nested. Again, you can go like slash course slash Python. This is another nested. So routes will be treating this parent route only. Okay. তারপর nested গুলো আমার normal route এর মধ্যে চলে আসে। এই জন্য routes. Routes means what? Multiple route will be inside one routes. That is the point over here. So let's make it আস্তে আস্তে বুঝবে এটা দেখতে দেখতে। So contact আছে etc যা আছে আছে, but for now I will create it. আমি normally হাতে করে input লিখি না, ভয় লাগে লিখতে। So just make it RAFCE done react router etc. Okay, now in the return statement I do not need any component to be returned. So this is what div app route and slash div. This is what is a DOM component, HTML wala component, ঠিক আছে, but I do not want that. I want a JavaScript or a JSX component. This is something different. So I will create browser route. This is one tag that will be adding all the paths or all the routes inside. Okay, then I will have routes. Done. Inside it I will have route, ROUTE, route. Okay, so this is it. In the route I will have path. Path is what? Slash path. This is a parent element. For everything inside slash will go through main layout. Only in that way we can make sure that the structure is functional. So main layout. So এটার মাধ্যমে কি হচ্ছে, whatever things I will write here, এখানে যা আমি লিখতে চাই, যে কটা কম্পোনেন্ট রেন্ডার হবে প্রত্যেক কটা কার থ্রু দিয়ে যাবে, মেইন লেআউটের থ্রু দিয়ে যাবে। ইন দ্যাট ওয়ে আমার যদি কোর্সেসে নেভিগেট করি, সেই কোর্সেসের হোয়াট এভার কন্টেন্ট আই হ্যাভ ইন দ্য কোর্সেস ফাইল, ইট উইল ফার্স্ট লোড ইনসাইড মেইন লেআউট। মেইন লেআউটে গেলে কি হবে, ফার্স্ট ইফ ইউ গো ইনসাইড মেইন লেআউট দেন will automatically get the snap bar and footer, and only after that you can populate the page in the front end. ঠিক আছে, so this is the thing. For every slash you will go through main layout. Slash home হতে পারে, slash content হতে পারে, slash teachers হতে পারে, whatever it can be. Okay, so my base page is what? My base page is home page. That is the first page. Okay, so route, I'm saying that index is what? First element. Which is the first element? My first element is home page. So that is it. This is like one route is done. Okay, and if I wanna see that only by getting home page how it's gonna look, I can simply take it from here to the app.jsx and can import it inside. I do not need any content because every content will be prepared in which layer? In the main layout layer. So I will only give the space to route. Now if I load this one, what I am getting nav bar, home, footer. So আরেকবার যদি একটু ভালো করে বোঝাতে চাই যে আমার এখানে আর কন্টেন্টের প্রয়োজন নেই। কন্টেন্ট কোথায় প্রিপেয়ার হচ্ছে? কন্টেন্ট আমার প্রিপেয়ার হবে মেইন লেআউটের মধ্যে। So what is the task of this app.jsx? App.jsx is saying go with the route. At whatever route you are taken, go with that route. So first একটাই route আছে for now, so I am taken with slash, by default it is slash route. So it is going in what? It is going in home. In the home page, what content I have? I have only this much of HTML, nothing else. I can make it like h1 home page and give a class name like text 3xl. That's it. So what is happening? So it is telling to the browser or to the React compiler that go with the home page. Okay, so to make the home page visible, what I need to do, everything passes through slash have to render via main layout. So first you go in the main layout then. Okay, so
in the main layout I do not have anything like home, then how will I get that? So in that case, the browser or the React router tells that, see, in the router section, everything is done by whom? Everything is done by route, which is a part of React router DOM. So in the backend or in the internal system, I have the component already with me. So you can take that component using outlet. Okay. So this outlet is now acting as a component we are passing. বিকজ কি হতে পারে এভরি টাইম ওয়েন আই পাস সাপোজ এখন আমি হোম পাস করছি একটু পরে আমি কি বলে কোর্সেস পাস করব তারপরে টিচার্স পাস করবো তারপরে আমি তোমার কি বলতে পারি আমি ওটাকে কানেক্ট পাস করব ঠিক আছে আর কন্ট্যাক্ট পাস করব সো এভরি টাইম এখানে আমার তো নাম চেঞ্জ করলে হবে না আই হ্যাভ টু মেক ইট ফিক্সড বিকজ দিস ইজ হোয়াট ইজ লেআউট এখানে আমি ডিলিট করে দিতে পারি আই ক্যান মেক ইট লাইক স্ল্যাশ আই হ্যাভ হোয়াট কোর্সেস দিস ইজ হোয়াট আই ক্যান মেক হিয়ার তাতে করে কি হচ্ছে ইট ইজ স্ট্যাটিক টু কোর্সেস আমি স্ল্যাশে যাই স্ল্যাশ অ্যাবাউটে যাই হোয়াট এভার place I can go, but it will always be static to the courses. So I cannot do that. What I can do, I can take the outlet part that is internally managed by React Router DOM, and it will give me every time the current route uh, that I am rendering. So what is the current route? I am inside slash. So my current route is what? My current route is home. So it will always give me the outlet part will always give me this home component or a reference to the home component. In that way, I can move. Okay. So for the nested route, what I can do, I can be like this route. You can add definitely this one is what this one is for the course. So the path will be different. The path will be what slash courses. So I will change the path here path. So we have slash at the very top. So whatever I give in the nested section that will automatically be added after the slash. So I will say slash courses and then I will say for the courses route you should render what you should render courses page, and that's it. Now I am in home, that means I am in slash. Now if I give slash courses and in the next moment nothing is there because I might not have anything inside courses, but I do have it. So let's make an h1 hello from courses page. Done. Okay. চলে আসি এখানে we have courses. Oh, we have done a mistake. This is what is a component. So let's treat it like a component. Inside curly braces you give a tag like symbol, self closing component tag. So now we are in courses. By default where we were in slash, that is home page. Now we have added a nested route, or we can say we can add it as a nested route. So I can say like courses. Now we are in what? We are in course page. This is how the navigation works for us. Okay. Now you can simply copy paste these items and then like you can give teachers, and here I can give teachers teachers. Always remember only to extract the pages. Okay, so I am not using the component wala import. I am only importing the pages because route theoretically is only possible with pages. We can do component wala route, but we will not. Definitely we should not do that. So another one, courses wala done. Next we have uh, what? Contact, and again contact page, and this one is done. Okay, so now we are in courses and can go with contact, and beautiful, it is navbar, contact and footer. That's it. And there is another possibility, like someone too smart
Suppose he is trying to do something like this, um, admin. So I might have some doubts specific to admin, but right now I do not have anything. Okay. So in that case, what it is rendering? It is rendering nothing. In this scenario, I should giving like not found or no page, something like that. Okay. So for that, what I have created? I have created this not found page here. I can give it like, so there is a logic of writing it, because there is no specific route. I know for courses I have to render courses. For slash I have to render home page. For contact I have to render contact page. But for anything else I can give like this also. In that case I need it to render the not found page. So what I can say? I can say anything inside this route is possible, but except the route specified inside it. If you encounter any other route, always go for the not found page. So how does it look like? It is like this. You can say like path star means all. So by the time the execution comes in line number 19, it already has uh, gone through these options. So definitely the options are not matching. That is why it has came down to line number 19. So here I will say definitely if it is anything else than the above mentioned path, then render not found component or not found page. Okay. So now it is not found, and now what? Now I can say course is perfectly fine. I can say normal slash, it is also perfectly fine. But if I say slash something too different, then it will say not found. Okay, got it? So এই পার্টটা করে নাও and layout পার্টটা করে নাও. Layout is very simple. Just to do করে নাও, then we will jump into at least one component for today. তো আজকে আমাদের কাজ হচ্ছে that unfinished part of the previous day, যে শুধুমাত্র রাউটস গুলো আমাদের কাজ করছে, বাট ইন্টারনালি যে কোনো পেজেস এটসেট্রা ওগুলো আমরা ডিজাইন করিনি। তো আগে একটু দেখে নিই npm run dev করে। সো দিস ইজ ইট। ইন্ডেক্স পেজ হোম পেজ আছে, তো হোম পেজটা রেন্ডার হয়েছে, ঠিক আছে। আমাদের রাউটিংস গুলো কাজ করছে, কিন্তু রাউটস গুলো তো এভাবে করলে হবে না, হাতে করে তো আমি অ্যাবাউট লিখবো না। সবার আগে আমাকে ন্যাপবারটা তাহলে বানাতে হবে। সো লেটস ডু দ্যাট ফার্স্ট। কম্পোনেন্টসে যাবে, ইন দ্যাট ইউ উইল হ্যাভ ন্যাপবার। ওকে, খালি আছে আপাতত। এবার আমাকে একটা ম্যাপ রাখতে হবে যে কোন কম্পোনেন্টের জন্য কোন পাথ আছে, ঠিক আছে। দ্যাট মিনস এখানে চলে আসো, একবার যদি চোখ বুলিয়ে নয় জায়গাটা কোথায় গেল, এখানে। তো দেখতে পাচ্ছ স্ল্যাশের জন্য হোম আছে, স্ল্যাশ কোর্সের জন্য কোর্স আছে, ঠিক আছে, টিচার্সের জন্য টিচার্স আছে। তো কম্পোনেন্ট স্পেসিফিক বা আমার পেজ হিসাবে কোন পেজের জন্য কোন লিঙ্কের আউট হবে সেটার একটা ম্যাপিং আমাকে রাখতে হবে ইন অবজেক্ট ফরম্যাট। ওকে, তো সেটাই করি আগে। এতগুলো এখানে কেন খোলা আছে? সব বন্ধ করি, এতগুলো খুলতে হবে না। চলো হাট, না সিম্পল। তো প্রথমে আমি একটা রেকর্ড বানাই, কনস্ট লিঙ্কস ইকুয়ালস টু দিস ইজ অ্যান অ্যারে অফ অবজেক্ট, যার মধ্যে কি থাকবে, প্রথমত তোমার কম্পোনেন্টের নাম থাকবে, সেকেন্ডারি একটা পাথ থাকবে। আমি বলছি নেম, in that name I will have home. This home is what component, okay, and next is a path, and that path is like slash. Okay, done. This is one item. Similar to that আমাদের কাছে আরো অনেক আইটেম থাকবে, সাপোজ this one, sorry, so name. নেক্সট আমার কাছে কি রাউট ছিল আমি ভুলে গেছি অ্যাকচুয়ালি। সো নেম ছিল, কোর্সেস ছিল, টিচার্স ছিল, কন্ট্যাক্ট ছিল, মানে হোম, কোর্সেস, টিচার্স, কন্ট্যাক্টস, দ্যাটস ইট। তাহলে আমি এখানে বলছি কোর্সেস। অলওয়েজ রিমেম্বার যে এখানে যে নেমটা দিচ্ছেন সেটা যেন কম্পোনেন্টের নামের সাথে সেম হয়, কোর্সেস, এই স্পেলিং গুলো যেন সেম হয়। ওকে, আর পাথ হচ্ছে, আর এই পাথটা কার সাথে সেম হবে, দিস পাথ ইজ ইকুয়াল টু দিস ওয়ান, এখানে যে পাথ দিয়েছে তার সাথে যেন সেম হয়।
অ্যান্ড ওই এলিমেন্টের নাম জানি, এই এলিমেন্টের নাম সেটা সেম, আদারওয়াইজ কোল্যাপস করে যাবে, রাউট হবে না। অ্যান্ড স্ল্যাশ কোর্সেস দিলাম, একটা সেকেন্ড রাউট হয়ে গেল। থার্ড ওয়ান ইজ হোয়াট, নেম। তারপরে আমার এখানে রয়েছে কন্ট্যাক্ট, সাপোজ টিচার্স আছে, সো এই টিচার্সটা তুলবে, আসবে টিচার্স ফেললে, কমা, পাথ, স্ল্যাশ টিচার্স or something like that, copy, স্ল্যাশ টিচার্স, ডান। তারপর আরেকটা জাস্ট লাস্ট আছে, দ্যাট ইজ নেম। রাউটের নাম ছিল তোমার কন্ট্যাক্ট, কন্ট্যাক্ট, কমা দিয়ে পাথ, সরি এখানে আসো, কমা দাও, পাথ ইজ হোয়াট, স্ল্যাশ সি, ছোট হাতে ছিল, দ্যাটস ইট। তো এগুলো হয়ে গেছে তোমার লিঙ্ক, যে এই লিঙ্কে যদি রাউট হয় তাহলে কোন কোন কম্পোনেন্ট আমার জেনারেট করতে হবে সেটাই পাথের মধ্যে দেওয়া আছে। ওকে, তো দিস ইজ আ সিম্পল থিং। এবার লিঙ্কস আমরা নর্মালি কি করে বানিয়েছি এতদিন অব্দি, আমরা অ্যাঙ্কার ট্যাগ ইউজ করেছি, এ ট্যাগ ইউজ করেছি। কিন্তু রিয়াক্টের মধ্যে ইদার তুমি লিঙ্ক ইউজ করো অথবা ন্যাভ লিঙ্ক ইউজ করো। এ ট্যাগ কেন ইউজ করে না, তার একটা বিশেষ কারণ আছে, যে অ্যাঙ্কার ট্যাগের মধ্যে কি থাকে, এইচ রেফ থাকে, ঠিক আছে, এই জিনিসটা লেখা থাকে অ্যাঙ্কার ট্যাগের মধ্যে। দিস ইজ ফর হোয়াট, দিস ইজ ফর এক্সটার্নাল লিঙ্ক অ্যাক্সেস, ঠিক আছে। এক্সটার্নাল মানে অন্য কোনো ওয়েবসাইটে গেলাম বা অন্য কোনো জায়গায় গেলাম, তার জন্য আমি অ্যাঙ্কার ট্যাগ ইউজ করবো। কিন্তু যদি আমার সিস্টেমের মধ্যেই ঘুরতে হয়, মানে ভেতরেই ঘুরতে হয়, আমি একবার কোর্স স্পেস থেকে টিচার্সে গেলাম, টিচার্স থেকে কন্ট্যাক্টে গেলাম, কন্ট্যাক্ট থেকে আবার হোমে গেলাম, এগুলো কি, এগুলো হচ্ছে ইন্টারনাল রাউটিং, মানে ইন্টারনালি ঘুরছি। তার জন্য আমার আছে লিঙ্ক আছে অথবা ন্যাভ লিঙ্ক আছে, ঠিক আছে, দুটোই কাজ করে। আর সেখানে টু দিয়ে বলে দিই পাথ, টু পাথ, টু ইকোয়ালস টু পাথ দিয়ে দিই। তাহলে দেখাচ্ছি কি করে করে এক্সট্রাটা। এটা হচ্ছে আমার ইন্টারনাল নেভিগেশন, এর জন্য আমরা লিঙ্ক অথবা ন্যাভ লিঙ্ক ইউজ করে থাকি। ওকে, এবার জিনিসটাকে নিচে নিয়ে চলে আসি, এবার আমার লেখালেখি শুরু হবে এর মধ্যে। তো আমাকে ন্যাভ লিঙ্ক যদি বানাতে হয়, আমাকে সবার আগে ন্যাভ লিঙ্ক ইম্পোর্ট করতে হবে। হ্যাভ টু ইম্পোর্ট ইট ফ্রম রিয়াক্ট আউটার ডম। ইম্পোর্ট, আগে গুগল করে নিই, বেস্ট হবে, বিকজ এগুলো তো আর মুখস্থ রাখার জিনিস না। ন্যাভ লিঙ্ক ইন রিয়াক্ট রাউটার ডম। সো এই যে এসছে আমাদের কাছে কিছু জিনিস, কি লিখেছে, ন্যাভ লিঙ্ক ইজ আ কম্পোনেন্ট, দেখি মাঝখানে আনি, is a component provided by React Router DOM. This is used to navigate similar to link, but the extra styling capabilities is of the active route. এটা একটা আলাদা ব্যাপার আছে। অ্যাক্টিভ রাউট কতগুলো মানে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। তো ন্যাভ লিঙ্ক আর লিঙ্ক দুটো অলমোস্ট সিমিলার। লিঙ্ক বলেও একটা আমাদের কাছে জিনিস থাকে, কম্পোনেন্ট থাকে, ঠিক আছে। বাট আমরা দেখি না যে কোনো একটা বোতামে গিয়ে, মানে কোনো একটা লিঙ্কে ক্লিক করলাম, দেন একটা আন্ডারলাইন এলো, অথবা কি বলে হভার করছি এটসেট্রা, তার জন্য কোনো একটা এফেক্ট আসলো, দ্যাট পার্ট ইজ ডান ইন ল্যাভ লিঙ্ক ইটসেলফ। মানে ওর মধ্যে একটা অ্যাক্টিভ প্রপার্টি আছে, তার মাধ্যমে করতে পারি, আদারওয়াইজ আমাকে হাতে করে সিএসএস লিখতে হয়। ওকে, তো এই হচ্ছে ব্যাপার স্যাপার আছে। এবার এর মধ্যে তোমরা মানে পড়তে পারো কি আছে। সো ন্যাভ লিঙ্ক এভাবে বানাতে হয়, ইউ হ্যাভ আ ন্যাভ লিঙ্ক ট্যাগ ফর দ্যাট। টু তে দিয়ে দিচ্ছে যে কোথায় রাউটে যাবে। ওকে, then if you want to add class name when it is active, active means when someone clicked on it, সেক্ষেত্রে কি কি স্টাইল অ্যাপ্লাই হবে সেটা করতে পারো, অথবা এটা টার্নারি অপারেটর দিয়ে ইনঅ্যাক্টিভ লিঙ্কের স্টাইল এসেছে। তো এইভাবে করা যেতে পারে। দেখো অ্যাবাউট এর জন্য এইভাবে করেছে। ওকে, উই উইল ডু সিমিলার টু দিস কাইন্ড অনলি, বাট বাট উইল ডু এক্সট্রা, উইল ইউজ আ ম্যাপ, একটা ম্যাপ ইউজ করে, যাতে করে আমার কোড রিরাইট করতে না হয়। সো আস্তে আস্তে বানানোর চেষ্টা করি, তারপরে দেখা যাবে। সো ফার্স্ট থিং ফার্স্ট, আমরা ডিফটাকে হাঁটালাম, উই নিড আ হেডার। ওকে, রিটার্নের এখানে কমা পড়ে গেছে। ওকে, বলে হবে না, আই নিড টু গিভ আ ব্র্যাকেট টু দিস। ইয়েস, নাও ইট ইস। দেন ইটস সাইড গিভ আ ডিভ, সো আমার একটা লোগো লাগবে। ওকে, and after that, so this div is what for, this is for logo div. Okay, I'm just making the structure. If you remember the previous day work,
আমি একটু দেখিয়েই দিই, আদারওয়াইজ ইউ গাইস উইল হ্যাভ প্রবলেম টু রিলেট। কি আছে একবার দেখাই, বিকজ আগের দিনে আমি ডিজাইনটা শেয়ার করেছিলাম যে কিভাবে বানাতে হবে। সো নাও, ওকে, সো দিস ওয়াজ দ্য ডিজাইন। তোমাদের কাছে একটা লোগো থাকবে, দেন উইল হ্যাভ মাল্টিপল লিঙ্কস ইন বিটুইন, তারপর একটা এনরোল নাও একটা বাটন থাকবে। ওকে, সো দিস ইজ হোয়াট উই নিড টু অ্যাচিভ। তোমাদের কাছে মেনলি 3 divs উইল বি দেয়ার, যার মধ্যে একটার মধ্যে আমি লোগোটাকে সেপারেট করবো, একটার মধ্যে মাঝখানে যে ন্যাভ লিঙ্কস আছে সেগুলোকে সেপারেট করবো, লাস্ট একটার মধ্যে জাস্ট একটা বাটন। ওকে, সো নাও লেটস dig into it. Let's give a class name to this. Class name sticky. So sticky at the very top. Top থেকে 0. So there will be no margin, no padding from top. Z index is what, 50. That means it would be elevated from the 2D panel. একটু উপর দিকে থাকবে। যখন আমি পেজ স্ক্রোল করবো এটসেট্রা, তখন সেটা লিঙ্কের সরি এই হেডারের নিচ দিয়ে চলে যাবে। দেন বর্ডার, বটম বর্ডার কত থাকবে, আর কালারটা কি হবে, স্লেট 700 800 সামথিং, একটু ডার্কই দিলাম আপাতত। বিজি স্লেট 900/50, দ্যাট ইজ হোয়াট, এটা হচ্ছে তোমার অ্যাপাসিটি। 50 করতে পারো, 80 করতে পারো, তাতে একটুখানি বেশি হয়। অ্যান্ড ব্যাকগ্রাউন্ড ড্রপ, বিজি ড্রপ তোমরা দেখেছো অলরেডি, নর্মাল সিএসএস আমরা বিজি ড্রপ করেছিলাম। তো সিমিলার টু দ্যাট, জাস্ট ক্লাস নেম গুলো একটু মাথায় রাখতে হয়, অথবা তোমরা চ্যাট জিপিটি থেকেও জেনারেট করতে পারো, তো নো ইস্যুস। ম্যাক্স উইথ 7 XL, MX অটো যাতে সেন্টারে চলে আসে, H20, সো হাইট আমি দিলাম 20 পিক্সেল, গিভিং এটা ফ্লেক্স, যেহেতু কি হবে, ডিস্ট্রিবিউটেড হবে, মানে 3টে পার্টে যাবে, তার জন্য ফ্লেক্স দিলাম। ওকে, আইটেমস সেন্টার, অ্যান্ড জাস্টিফাই বিটুইন, জাস্টিফাই JUSTIFY বিটুইন। ওকে, তো মাঝখানে মাঝখানে স্পেস থাকবে, অ্যান্ড আই ক্যান গিভ আ প্যাডিং থ্রু দ্য এক্স অ্যাক্সিস, মানে হরাইজন্টাল প্যাডিং দিচ্ছি 6 পিক্সেল। সো দিস ইজ ইট। ভেতরে আই নিড টু গিভ আ লোগো দ্যাট আই ক্যান ডু লাইক, একটা ন্যাভ লিঙ্ক দিয়ে দিলাম, nav link not working. You guys can do this যাতে করে, হ্যাঁ, এই যে এসেছে যখন nav link এসছে তোমার রিয়াক্ট আউটার ডম থেকে, you just click it, তো উপরে তোমার ইম্পোর্টও হয়ে গেল, প্লাস ইউ গাইস ক্যান ইউজ ইট রাইট নাও। ওকে, তোমার জানি nav link এ কি কি প্রপার্টিজ আমরা একটু আগে দেখলাম, চলে আসে আরেকবার এখানে। We have seen this two, and this class name is active property. Okay, তো আপাতত আমরা ইজ অ্যাক্টিভ নিয়ে কাজ করছিলাম, জাস্ট টু দিয়ে জাস্ট দেখিয়ে দেবো, দ্যাটস ইট। তো কোথায় যাবে, গিভ টু লাইক always go to the route. So whenever someone clicks to the icon, সে সবসময় কোথায় যাবে, রাউটে চলে যাবে, রাউট বলছে কেন, হোমে চলে যাবে। ঠিক আছে, না give a class name here also. So in this flex দিতে পারি items center, and then give a gap of 3. ওকে, এগুলো আমরা নর্মালি জানি, করেছি এতদিন। And this is what, this is a self closing. I want some other items in between, so let me just make it ক্লোজিং ট্যাগ একটা আছে, একটা ওপেনিং ট্যাগ একটা আছে। ঠিক আছে, আর সেলফ ক্লোজিং এ করতে পারো অ্যাজ পার ইউর উইশ, বাট আমাকে ভেতরে একটা টেক্সট অথবা আইকন এটসেট্রা কিছু দিতে হবে, তার জন্য আমি করছি। So div দিলাম, গিভ সাম ক্লাস নেম কি দেবো সেটা পরে দেখবো, আপাতত আই নিড অ্যান আইকন। ওকে, তো কোথা দিয়ে পাবো, এফএ react icons, do I have installed it or not? React icons, yes, I have that. So I will be having something like graduation ala icon, FA graduation icon from React icons. So an icon like this will be there. দেখি কি আসে, আপাতত সেটা নিয়ে কাজ করব।
রিয়াক্ট আইকন স্ক্রিন। ওকে, তো আমি এখানে মনে করতে পারি FAGRATUA, হ্যাঁ গ্রাজুয়েশন, দিস ওয়ান আই নিড। ওকে, FA গ্রাজুয়েশন ক্যাপ। তো আমাকে কি বলেছে, ইম্পোর্ট করে এটা উপরে। ওকে, পারফেক্টলি ফাইন। I'll come here and import that part. ঠিক আছে, যেখানে আমাকে ইউজ করতে হবে, I have to use it using this tab. ওকে, এই পুরো ক্যাপটাকে আমি নিলাম, ইউজিং ইট হিয়ার, সেভ করি। তো আমরা অনেক কিছু লিখেছি, জাস্ট একবার চেক করে নিই। তো দিস ইজ হোয়াট আই হ্যাভ, দ্য আইকন, ওটা হাইট এটসেট্রা সবই দিয়েছে, H20 দিয়েছে, তো 20 পিক্সেল হাইট নিয়ে নিয়েছে। ওকে, অ্যান্ড দিস ইজ হোয়াট, এটা আমাদের টেক্সটের মতো আমরা স্টাইল করতে পারি। ঠিক আছে, সো টেক্সট টু এক্সেল করতে পারি, আর কালার চেঞ্জ করতে পারি, এটসেট্রা, এই সমস্ত কাজগুলো আমরা করতে পারি এর মধ্যে। ঠিক আছে, তো ফার্স্ট জাস্ট গিভ দ্য div a স্টাইল, হলো বিজি সিয়ান সামথিং, একটু 500 দিয়ে তো একটা ব্লু ব্যাকগ্রাউন্ড হয়ে যাবে, প্যাডিং অফ 3 ফ্রম অল সাইডস, অ্যান্ড গোল করে দিচ্ছি রাউন্ডেড এলজি, আর এক্সেল দিয়ে দিই, রাউন্ডেড এক্সেল, দ্যাটস ইট। তো কিরকম আসছে, এরকম টাইপের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড চলে এলো, অ্যান্ড এভরিথিং ইজ ওয়ার্কিং ফাইন। Second part, what I need to make the icon bigger. Okay, so give a class name, আমি বলতে পারি এখানে টেক্সট এক্সেল, এক্সেল করে দাও, মানে বড় করে দাও। হয়েছে বড়? হ্যাঁ ডেফিনেটলি হয়েছে। ওকে, বড় হয়ে গেছে আমার এটা আইকনটা, অ্যান্ড দেন হোয়াট আই নিড টু ডু, আই নিড টু মেক ইট লাইক একটু হালকা করি, বিকজ টু মাচ ডার্ক ইজ টেক্সট স্লেট 900 I think, or 800, 800 দিয়ে দিই, দেখি বোঝা যাচ্ছে কিনা। ওকে, নাও দ্য কালার ইজ লিটল ডাল, একটু হালকা হয়েছে। ঠিক আছে, সো দিস ইজ ইট, দিস ইজ দ্য আইকন আই হ্যাভ। আর আমার কি চাই, সো এখানে ফ্লেক্স আছে, তো আমি বাকি যে আইটেমস দেবো দ্যাট উড বি সাইড বাই সাইড। আই নিড অ্যানাদার div with some headings and some paragraphs, so H1 and a P. I'll need another div for that, and H1 is like tuition, ওটা নাম দিলাম H1 এ, কি আর দেবো, and list of B.Tech like learn, build, grow. Okay, that's it. I think give a class name here also. আপাতত কিছু দেওয়ার নেই এখানে, টিউশনটাকে জাস্ট আমি স্টাইল করে দিই। ক্লাস নেম কি দিতে পারি, টেক্সট টু এক্সেল, দেন ফন্ট বোল্ড, then I can give text white. Okay, class name text extra small, বিকজ এটা স্লোগান হবে, মানে নিচে যাবে অ্যাকচুয়ালি, তো তার জন্য এক্সট্রা স্মল করে দিলাম। টেক্সট স্লেট সামথিং mild actually, that's it I think. Good. Okay, so this is it, this is the logo I'm talking about. এখানে ক্লিক করবে, ক্লিক করলে সাপোজ আমি এখন অ্যাবাউটে যদি যাই আর কন্ট্যাক্টে যদি যাই, so this is my contact page, and now if I click in this link, তাহলে কি হচ্ছে, বা ইন দিস আইকন যদি আমি বলি, তাহলে আমার পুরো জিনিসটা চলে আসছে হোম পেজে। ওকে, সো দিস ইজ হোয়াট উই হ্যাড টু অ্যাচিভ ফ্রম দিস লাইন অফ কোড। এবার কি আছে, তাহলে এই পাশের বাদিকের পার্টটা আমার হয়ে গেছে, জাস্ট এবার মাঝখানে লিঙ্কস আছে, ডান দিকে জাস্ট এটা বাটন আছে, তাই তো। তো এবার করি আস্তে আস্তে। তো প্রথমে লিঙ্কস গুলো এখানে চলে আসবে, বাটনটাকে করে দিচ্ছি যাতে বুঝতে সুবিধা হয়। বাটন, বাটনে কিচ্ছু নেই, এটা বাটন নাম থাকবে আর কিছু না। বাটন এনরোল নাও, চলে আসি, কোথায় আছে এখানে, স্টাইলিং এটসেট্রা পরে হবে। কি পড়ে থাকলো, শুধুমাত্র আমার লিঙ্কস গুলো। লিঙ্কস গুলো মাঝখানে ইদার আমি কি করতে পারি, ইদার আই ক্যান ক্রিয়েট মাল্টিপল ন্যাব লিঙ্কস, এরকম করে করে করতে পারি, দেখিয়ে দিচ্ছি। এভাবে করতে পারি প্রত্যেক কটার জন্য একটা করে, ঠিক আছে। 5খানা লিখতে গেলে 5খানা আমি এভাবে করতে পারি, অথবা
আরেকটা ভালো উপায় হচ্ছে, যেহেতু আমরা এখানে কি করেছি, এখানে কেন সব জায়গাতেই সেমই থাকে, যেহেতু এখানে আমার কোথায় কোথায় রাউট হবে এটসেট্রা পাথ আর কম্পোনেন্টের নামের পুরো ম্যাপিং আছে। তো হোয়াট আই ক্যান ডু, আই ক্যান ইউজ লুপিং, লুপ করতে পারি, যে আমি অ্যারেটার উপর দিয়ে লুপ চালাবো, লুপ চালিয়ে প্রত্যেক কটা আইটেম দিয়ে কাজ করবো, ঠিক আছে। এবার লুপ কি 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 হয়, লুপ তো আমাদের কাছে বিভিন্ন রকমের হয়। ফর লুপ হচ্ছে, ভাইল হচ্ছে, ডু ভাইল হচ্ছে, ঠিক আছে, তো সবকিছুই হচ্ছে। বাট এই সমস্ত লুপস গুলো আমাদের কিছু রিটার্ন করে না। হোয়াট আই নিড টু রিটার্ন সাম আইটেমস। তো কি হবে জিনিসটা, এই আইটেম গুলোর উপর দিয়ে লুপ করবে, অ্যান্ড আমাকে নেম রিটার্ন করবে, পাথ রিটার্ন করবে, এই সমস্ত জিনিসগুলো আমাকে রিটার্ন করতে হবে। তার জন্য বেস্ট কি কি আছে, বেস্ট হচ্ছে আমাদের কাছে কিছু ফাংশনস রয়েছে, যেগুলো রেফারেন্সের জন্য যে ফাংশনস গুলো থাকে, যেমন ম্যাপ আছে, রিডিউস আছে, ফিল্টার আছে, এটসেট্রা আছে। তো ওর মধ্যে সব থেকে জেনারেল কি ম্যাপ, ম্যাপ প্রত্যেক কটা কম্পোনেন্টের উপর মানে প্রত্যেক কটা এলিমেন্টের উপর ট্রাভার্স করে, আমার সেটাই আপাতত চাই। তো হোয়াট আই উইল ডু, আই উইল ক্রিয়েট অ্যান অ্যাপ, বানালাম আপাতত। এখানে আমি জাভাস্ক্রিপ্টের মধ্যে লিখবো, কি লিখবো, আমি বললো যে আমি লিঙ্কস গুলো উপরে বানিয়ে রেখেছি না, সেটা তো অ্যাডে, তার মধ্যে আমি চালাতে চাইছি ম্যাপ, লিঙ্কস ডট ম্যাপ চালাই, ঠিক আছে। তাতে আমি কি পাবো, তাহলে আমি একটা পার্টিকুলার লিঙ্ক পাবো প্রত্যেক কটা লিঙ্কস এর উপর চালালে, ঠিক আছে। সেইটাকে নিয়ে বলছি তুমি কিছু একটা কাজ করো, কার্লি ব্রেসেস না, এটা একটা ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যেই যাবে, ঠিক আছে, কিছু একটা তুমি কাজ করো। তো দিস ইজ সামথিং লাইক, এটা একটা ফাংশনাল এক্সপ্রেশনের টাইপেই হয়ে গেল। তো এটা ফাংশন অ্যাট অ্যারো, তারপরে কিছু কিছু জিনিস লেখা রয়েছে। তো এ কি করবে, এ রিটার্ন করবে আমাকে এক একটা লিঙ্ক, মানে এক একটা আইটেম বানানোর পরে, ঠিক আছে। যেমন হতে পারে ন্যাভ লিঙ্কস, এটা একটা আইটেম আমি বানাচ্ছি, ডাইনামিক্যালি এবার আইটেম গুলো বানাবো, ঠিক আছে। একটা হচ্ছে টু, একটু আগে উপরে আমরা বানিয়েছি, একটা টু লাগে। তো টু তে বাবা কে যাবে, টু তে হচ্ছে আমার এই পাথ গুলো ঢুকবে, এই পাথ গুলো। তাহলে আমি কি বলবো এখানে, লিঙ্ক ডট পাথ, ঠিক আছে, যে লিঙ্ক যেটা তুমি তুলবে তার পাথটা এখানে দাও। ওকে, খুব ভালো। তারপরে কি হবে, তারপরে একটা ক্লাস নেম দেবো, যেহেতু আমার কাছে অ্যাক্টিভ ইনঅ্যাক্টিভ এই সমস্ত জিনিসপত্রগুলো থাকে, তো আমি একটা ক্লাস নেম দেবো। বাট এইটুকু আমি এখন চালাতে পারি, তাতে কোনো প্রবলেম নেই, জাস্ট এইটুকু চালাই, তারপরে আমি ক্লাস নেম এটসেট্রা দিচ্ছি। তো দিস ইজ ইট, এটা এগেন সেলফ ক্লোজিং হয়ে গেছে, আমি এটাকে করলাম ভদ্রলোকের মতো, অ্যান্ড আপাতত এটাকে খালি রাখলাম এই জায়গাটা। অ্যান্ড নেক্সট হোয়াট আই নিড জাস্ট দ্য নেমস। তো আমি বলতে পারি যে লিঙ্ক ডট নেম। তো কি হচ্ছে, আমার এত বড় যে, এটাকে বন্ধ করি, কোথায় আছে, হ্যাঁ, আমার কাছে এতগুলো যে লিস্ট আছে, লিস্টের মধ্যে থেকে প্রত্যেক কটা আইটেমের ট্রাভার্স করে প্রথমে পাথটা নেবে, এই পাথটা নিয়ে টু তে বসাবে, এখানে টু তে যেরকম পাথ বসেছে, তখন টু তে পাথ বসালো। আর তারপরে কি করছে, তারপরে তার ভেতরে যে কম্পোনেন্ট কি রেন্ডার হবে সেটা নেমের মধ্যে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে, বা আমার লিঙ্কের অ্যাকচুয়াল নাম কি হবে সেটা নেমের মধ্যে দিয়েও শো করছে, ঠিক আছে। সেভ করলাম, চলো দেখি। তো দিস ইজ হোয়াট আই হ্যাভ নাও। হোম, তো হোমে ক্লিক করলে হোমেই আছি, কোর্সে ক্লিক করলে কোর্সে চলে গেলাম, হ্যালো ফ্রম কোর্সেস পেজ। টিচার্সে ক্লিক করবো তো টিচার পেজে চলে যাবো, কন্ট্যাক্টে ক্লিক করবো তো কন্ট্যাক্টে চলে যাবো। তো দিস ইজ হোয়াট আই হ্যাভ। এবার আমি এখানে নামটা এরকম কেন দিয়েছি, তো আমি নাম এবিসি এরকম দিতে পারি, যা আছে না, তো সবার জন্য এবিসি এবিসি আসবে। প্রথমে এবিসি হোমের জন্য, তারপর একটা কোর্সের জন্য, তারপর একটা জন্য, এই যে জাস্ট নামগুলো আমরা আলাদা আলাদা করে দিয়েছি, ঠিক আছে। যে কম্পোনেন্ট বা যে পাথের জন্য যেই নাম, তার সেই নামটাই আমি এখানে বসিয়েছি, দ্যাটস ইট। তো এইটা তো হয়ে গেল আমার ফাংশনাল পার্ট, মানে অ্যাকচুয়ালি কি করতে হবে ফাংশনালিটি বিল্ড করার জন্য। এরপরে যেটা থাকবে সেটা জাস্ট কসমেটিক চেঞ্জেস, মানে জাস্ট মেকআপ করাবো এটার উপর, সিএসএস এটসেট্রা এগুলো লাগাবো, হয়ে যাবে। তো গিভ আ ক্লাস নেম, আমি বলবো বেসিক সিএসএস যেন নিজেরা হাতে করে করো, আর তারপরে তোমরা চ্যাট জিপিটিকে দিয়ে দিতে পারো, ঠিক আছে। বেসিকটা অলওয়েজ হাতে করে করবে, নাহলে কি বানিয়ে দেবে নিজেও বুঝতে পারবে না। তো হিডেন থাকবে বাই ডিফল্ট, হিডেন মানে বাই ডিফল্ট এটা কি স্মল টু লার্জের দিকে যায়, ঠিক আছে। ছোট স্ক্রিনের জন্য ন্যাভলিংস আর হিডেন, যদি আমার মিডিয়াম সাইজের স্ক্রিন হয় বা মিডিয়ামের থেকে বড় হয় সেক্ষেত্রে আমি ফ্লেক্স বললাম। আর আইটেমস, চার্জেস কন, চার্জে লাগিয়ে দিই একটুখানি। তো আবার বললাম কি আইটেম সেন্টার, আর কি দিতে পারি, গ্যাপ দিয়ে দিতে পারি কিছু একটা, বড় গ্যাপ দিচ্ছি 10 পিক্সেলের, ঠিক আছে। আইটেম সেন্টার হয়ে গেছে, ডিফটা একটু বড় হয়ে গ্যাপটা সবই হয়ে গেছে, নো প্রবলেম, ঠিক আছে।
এটাকে তুমি এসএমও বলতে পারো, এসএম করে এরকমও দিতে পারো, বাট না দিলেই চলে। যে যে স্ক্রিন থেকে আমি ট্রিগার করাতে চাই তার সেই হাইট সাইজ দিতে হয়। এমডি আছে, এলজি আছে, এক্সেল আছে, এটসেট্রা এরকম আছে। হয়ে গেল। এবার কি করবো, এবার প্রত্যেকটা লিঙ্ক একটু সুন্দর করতে হবে, তো সেটাও সেই কাজটাও করে দিই। অ্যান্ড দ্যাট পার্ট ইজ হিয়ার। আমি প্রথমে এখানে ডাইনামিক্যালি করবো, ঠিক আছে। তো প্রথমে আমি চেক করবো যে অ্যাক্টিভ আছে কিনা, যদি অ্যাক্টিভ থাকে তার জন্য একটা আলাদা রকম স্টাইল হবে, বেসিক্যালি তার কালার চেঞ্জ করবে এটসেট্রা। অ্যান্ড যদি অ্যাক্টিভ না থাকে তার জন্য একটা অন্যরকম স্টাইল হবে, ঠিক আছে। তো ফার্স্ট আমি চেক করে নিচ্ছি যে ইজ অ্যাক্টিভ। পাচ্ছি না যখন করতে, গুগলে চলে যাই, এখান থেকে পেয়ে যাবো। এই যে এই একটা যে কোনো লাইন তুমি কপি করে নিয়ে চলে আসতে পারো, বিকজ এর ফরম্যাটিংটা একটু অন্যরকম আছে, যে কার্লি ব্রেস, তারপর আবার ব্র্যাকেট, আবার কার্লি ব্রেস, এটসেট্রা এরকম আছে। ডেফিনেটলি আমরা মুখস্থ করতে তো আসিনি এখানে, তো জাস্ট পেস্ট করলাম, এরপর আমি এর উপর চেঞ্জেস গুলো অ্যাপ্লাই করবো, ঠিক আছে। তো বাই ডিফল্ট যেই জিনিসগুলো অ্যাপ্লাই হবে সেইটা আমি শুরুতে দিতে পারি, তারপরে বাকিটা করতে পারি। তো আমি বলছি ডিফল্ট আমার যে অ্যাপ্লিকেশনস গুলো আসবে স্টাইলে, আমি ব্যাকটিকের মধ্যে নিচ্ছি। অ্যান্ড তারপরে পোর্শনটা আমি এখানে এরকম কার্লি ব্রেস দিয়ে, ডলার দিয়ে জাভাস্ক্রিপ্টের মধ্যে নিয়ে নেবো। অ্যান্ড এখানে ব্যাকটিক এন্ড হবে, দুটো ব্যাকটিক পড়েছে, একটা ব্যাকটিক থাকো। অ্যান্ড এখান থেকেও ব্যাকটিকটাকে একটা এন্ড করবো, ঠিক আছে। তো মোটামুটি হয়ে গেল আমার ফরম্যাটিং। অ্যান্ড ফার্স্ট পোর্শন আমি দেবো ডিফল্ট স্টাইলিং, যেটা হচ্ছে আমার ট্রানজিশন ডিউরেশন 300। ডিফল্ট স্টাইলিং মিনস হোয়াট, যদি অ্যাক্টিভ থাকুক বা না থাকুক, কেউ লিঙ্কে ক্লিক করুক বা না করুক, সমস্ত ক্ষেত্রে এই স্টাইলসগুলো অ্যাপ্লাইড হবে, ঠিক আছে। ইজ অ্যাক্টিভ হলে এখানে অ্যাক্টিভেটেড যা স্টাইল আমি দিতে চাই, সাপোজ আমি যদি কেউ ক্লিক করে সেক্ষেত্রে আমি তার কালার চেঞ্জ করে দিতে চাই, টেক্সট সায়ান, এটা একটু ব্লুইশ একটা আছে, তো 400 দিয়ে দিলাম। আর ইনঅ্যাক্টিভ হলে আমি, ইনঅ্যাক্টিভ থাকা মানে কেউ কিছু করেনি, জাস্ট হভার করতে পারে, সে হভারের একটা এফেক্ট দেবো। আর নর্মালি আমি ব্ল্যাকই রাখি, এখন কালার কি আছে দেখি একবার, হোয়াইট করে দিই তাহলে, ওকে। তো আমি বলতে পারি যে টেক্সট, এখানে না, এখানে টেক্সট স্লেট 100 এটা দিলাম। আর কেউ যদি হভার করতে আছে সেক্ষেত্রে তুমি ওকে দিয়ে দাও টেক্সট সায়ান, CYAN 600 500 কিছু একটা দিলাম আপাতত। তো দিস ইজ ইট। দেখো আপাতত আমাদের কি আছে, আপাতত আমাদের কন্ট্যাক্ট পেজটা অ্যাক্টিভ রয়েছে, বাকিগুলোতে আমি হভার করছি, তো দিস পার্টস আর ইনঅ্যাক্টিভ, অনলি দিস ইজ অ্যাক্টিভ, ওকে। তো যদি আমি এখানে চলে যাই তাহলে একটাও শুধু হোমটা অ্যাক্টিভ আছে বাই ডিফল্ট। তো হভার করছি, স্টাইল অ্যাপ্লাই হচ্ছে, অ্যান্ড যখন কোনোটা ক্লিক করছি তখন তার মধ্যে রাউট হচ্ছে, বাকিগুলো নর্মাল ডিফল্ট হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। অনেক কিছু করে যেতে পারো, আন্ডারলাইন এটসেট্রা, অ্যানিমেশন, যা ইচ্ছে করতে পারো, বাট ফর নাও আই এম জাস্ট কিপিং ইট সিম্পল, ঠিক আছে। তো এই পার্টটাও হয়ে যাবে, করে নাও তোমরা, করে নিয়ে আমাকে বলো। অ্যান্ড এনরোলটা আমি সাইড বাই সাইড করছি, জাস্ট এটা বাটনই, তো বাটনে জাস্ট ক্লাস নেম একটা কিছু দিয়ে করে দিচ্ছি। ছোট স্ক্রিনে হিডেন থাকবে, মিডিয়াম স্ক্রিন বা তার থেকে বড় হলে সেটা ব্লক হয়ে যাবে। বিজি সায়ান ব্লুইশ 500 দিলাম, হভার করলে কিছু কিছু জিনিস হবে, সো বিজি সায়ান 400 দিলাম। আর টেক্সট স্লেট 500 200 দিয়ে দিলাম। প্যাডিং ফ্রম X5 দেখি একবার কিরকম লাগছে, এরকম হয়েছে আপাতত, খুবই বাজে লাগছে। এনিওয়েজ, অ্যান্ড রাউন্ডেড এলজি, ওকে। নেক্সট হচ্ছে আমার ফন্ট সেমি বোল্ড করে দিই, একটু চওড়া হবে, অ্যান্ড ট্রানজিশন, ওকে। দেখি একবার, এখনো খুবই বাজে লাগছে, তো আমাকে সিয়ান গুলো হাঁটাতে হবে আই থিঙ্ক। সো অরেঞ্জ, and I need to give it a padding from all sides.
So px5 দিতে পারি and py suppose I can give 3. Yeah, yeah, this is it, basic page. ঠিক আছে, এনরোল নাওতে ক্লিক করলে কিছুই হবে না, বিকজ এটা মানে ফালতু বোতাম বানানো আছে, আর কোনো কাজে লাগছে না। ইট হ্যাজ নো ইউজ অ্যাজ অফ নাও। তোমরা এই লিঙ্কসটাকে করে নাও ভালো করে। ওকে, সো এবার যদি আমরা এই পেজটাকে দেখি তাহলে কি দেখতে পাচ্ছি, উই ক্যান সি ন্যাভ বার, কন্টেন্ট আপাতত কিছুই নেই, তো যাই হোক এটা কিছু লেখা আছে এখানে অ্যান্ড দ্য ফুটার, ঠিক আছে। বাট আইডিয়ালি হোয়াট শুড বি দেয়ার, আই মিন ন্যাভ বারটা একদম উপরে থাকবে, দ্য টপ অফ দ্য পেজ, ফুটারটা একদম নিচে থাকবে। কন্টেন্ট যাই হোক, ছোট হোক বড় হোক, হোয়াট এভার, সেটা নিয়ে আমার কোনো আপত্তি নেই। বাট ফুটারটা এখানে মাঝামাঝি, মানে একদম যেখানে উঠে আসছে এতটা উপরে, ঠিক আছে। তো এটাকে আমরা কি করতে পারি, এটাকে আমরা হ্যান্ডেল করতে পারি যে হোয়াট এভার দ্য থিং, যদি আমার এক লাইনও কন্টেন্ট থাকে একটা পেজে, তাহলে ফুটারের জায়গাতেই থাকবে, ঠিক আছে, এরকম যেন উঠে না আসে। তো আমরা যদি একটু মনে করতে চেষ্টা করি, সমস্ত লেআউটের কাজ আমরা করেছিলাম মেন লেআউট নামক ফোল্ডারে ফাইলে, ঠিক আছে। সো হোয়াট আই নিড টু ডু, আই হ্যাভ টু স্পেসিফাই আ সিম্পল থিং দ্যাট মিনিমাম হাইট ইজ হোয়াট, স্ক্রিন হাইট। সো এখানে আমি দিলাম মিন হাইট স্ক্রিন, ডান। বিজি একটা কিছু দিয়ে দিই অ্যাজ অফ নাও, লাইক বিজি স্লেট SLAE 900 800 কিছু একটা দিই আপাতত, যেটা ছিল। টেক্সট এভরিথিং উইল বি হোয়াইট, দিলাম ফ্লেক্স, অ্যান্ড যেহেতু ন্যাপ বার মাঝখানে কন্টেন্ট অ্যান্ড দিস ফুটার কি থাকবে, উপরে নিচে থাকবে, ইটস এ কলম ওয়ে, এই জন্য আমি বলবো ফ্লেক্স ডেকোরেশন কলম আর লাইক ফ্লেক্স কল, ঠিক আছে, করলাম। তো এবার নিচে নিচে হয়ে গেছে, উপর নিচে। আউটলেটটাকে আমি এখানে দিয়ে দিই যে flex1, তো গিভ আ ক্লাস নেম flex1, ঠিক আছে। তো এই পুরো একটা গোটা ফ্লেক্স আইটেম মানে মানে পুরো জায়গাটা নিয়ে নিয়েছে, বাকিগুলো অ্যাডজাস্ট হওয়ার পরে, ঠিক আছে। সো নাও ইন এভরি পেজ হোয়াট এভার কন্টেন্ট আই হ্যাভ, ইররেসপেক্টিভ অফ দ্যাট, আমার কাছে প্রপার স্ট্রাকচারটা ফলো হচ্ছে, ঠিক আছে। সো ন্যাভ বার ডান, নাও ইটস টাইম ফর দ্য ফুটার। এগুলো ছোট ছোট কাজ আছে যেগুলো কিনা আমাদের পেজকে সুন্দর বানায়, ঠিক আছে। ফুটারটাকেও তাড়াতাড়ি করে করে নিতে হবে। সো হোয়াট উই নিড ফিউ আইকনস। আমরা এক্ষুনি দেখলাম যে কিছু আইকনস আমরা পেতে পারি এখান থেকে, এফএ থেকে। সো ফার্স্ট ইজ হোয়াট, কিছু সোশ্যাল আইকনস নেব, লাইক ফেসবুকের আইকন নিতে পারি, গিটহাব আইকনস নিতে পারি, ইনস্টাগ্রাম নিতে পারি, এটসেট্রা, লাইক দ্যাট। So I can take like this Facebook, নিলাম কিছু একটা, নর্মালটাই নি, চাপ নেই কোনো। Just copy this one, come here and paste it. Similar to that আমি এখানে নিয়ে নেবো FA Insta, যেটা আছে সেটাই নিয়ে নি, কোনো চাপ নেই। তো অলরেডি ইম্পোর্টস তো একই আছে, আই ক্যান জাস্ট পুট দিস ওয়ান, মানে কমা দিয়ে জাস্ট দিয়ে দিতে পারি, ঠিক আছে। কি হলো, ইফ আ কমা স্পেস অ্যান্ড ডান। নেক্সট আর কি আছে দেওয়া যেতে পারে, লাইক ইনস্টাগ্রাম হয়ে গেল, FA ইউটিউব দিয়ে দিই, ওকে, কাম হিয়ার, কপি দিস and কমা দিলাম, পেস্ট ইট, ওকে ডান। জাস্ট একটা লাস্ট নেব, দ্যাট ইজ গিটহাব, তো FA গিটহাব, নট দিস ওয়ান, এটা তো গেট লেন্স হয়ে যাবে, আই উইল টেক দিস ওয়ান, কপি, চলো কমা, পেস্টিং দিস, ডান, ঠিক আছে। তো উই আর গোনা ইউজ দিস আইকনস ফর দ্য ফুটার, বিকজ ফুটারটা একটু সুন্দর দেখাতেই হয়, তাহলে হবে না। তো similar to the header, I am giving it like a footer tag দিলাম, ওকে, you can enter, dev নিলাম, যার মধ্যে আমার প্রাইমারিলি কি থাকছে, লোগো থাকবে, ঠিক আছে। সো another div for a logo,
So just give the class names for now, তাহলে করে একটু সুন্দর দেখাবে। CLASSNA আচ্ছা, this one too, FWT. Now class names, ফুটারটা ক্যাপসে দিয়ে দিয়েছিলাম, that was a mistake. Anyways, background দিলাম আমি slate 500 or 800 দিলাম, then giving a border top, border T for border top, border কত হবে, border dark হবে, so border slate 800 900 দিলাম, just a shade higher than this. Next one, this place max with দিয়ে দিচ্ছি এটাকে 7XL, এর বেশি হবে না, ঠিক আছে। And to keep everything in center, MX auto, padding PX দিচ্ছি 6 and PY of 60, is it? লোগোতে কিছু একটা লোগো আমাকে দিতেই হবে, so we'll put some logo here. কি দিতে পারি, H1 আর P দিতে পারি, ঠিক আছে, সিম্পল একটা জাস্ট টেক্সট হবে H1 and a paragraph, okay, just like আমরা ন্যাপবারে যেরকম করলাম, similar to that only. Give a class name, H1 এ কি দিতে পারি, এখানে আমি নর্মাল যেরকম দিচ্ছি টিউশন নাম দিলাম একটা, and here I can give like learn modern web development, okay, done. ক্লাস নেম কি দিতে পারি, টেক্সটটা বড় করে দিই text 3XL, that's it. For now font bold করতে পারি আমি, আর কি করতে পারি, কালার চেঞ্জ করে দিই, টেক্সট cyan, CYAN, cyan whatever, 400 দিলাম, this is it. And for the paragraph part we'll give a class like text slate 400, margin top 5 and leading 7 is what tracking tide leading 7 etc. এবার যদি আমি দেখি, so this is it guys, তো আমাদের কাছে একটা প্রপার ফুটার রেডি হয়ে গেছে, ঠিক আছে, the margin padding etc. এটাই আমরা করতে চেয়েছিলাম। এবার লিঙ্কস এটসেট্রা সেগুলো আমরা পরের পার্টে করবো, যাতে এখানে কিছু লিঙ্কস থাকে এটসেট্রা, ওই সমস্ত কাজগুলো থাকবে। So this is it for the logo part, and for quick links আমি এখানে দিতে পারি like dev nh3 quick quick links, and we can give a class name to that like text white, font semi bold, and margin bottom of 5, that is okay, I think okayish, ঠিক আছে, এখানেই চলে এসছে। Class names, text of white, then font semi bold, then margin bottom of 5, that's it. Or I can give like others also, space y3, there's something new that you are gonna see, okay. তোমাকে লিঙ্কস গুলোকে এখানে দিতে হবে আইটেমস, না হলে তো চলবে না, আমি সবার জন্য আপাতত হোম দিয়ে দিলাম, okay. So this is what I have now, the home, contact, course, teachers, লাস্ট এটাকে উঠিয়ে দিই, this is it. স্পেস দিয়েছি, y spacing means vertical spacing, and text slate 400 গ্রেইশ হয়ে গেছে, ডান। নেক্সট আমরা এখানে দিতে পারি লাইক কোর্সেস অ্যান্ড অল, সো এখানে আসি, we can give courses,
inside what is div আছে given h3 like popular courses laborious work bro. I mean, evils allies copy paste give a class name and all class name what simple this one only because I need uniformity here also so দিয়ে দিলাম এখানে and this h3 also I'm copying right now so paste it I will change the content because styling is same done in this allies I will put like react js here also will give node js তার নিচে হতে পারে suppose I do also use java so java is another option mongodb okay sql ঠিক আছে তো কোর্সেস গুলো এখানে চলে এসেছে বাট আই নিড ইট টু বি সাইড বাই সাইড আই থিঙ্ক এখানে যদি আমি দিয়ে দিই ফ্লেক্স তাহলে হয়ে যেতে পারে দিস ইজ দ্য লোগো এরপরে কি হতে পারে এরপরে আমাদের কাছে থাকবে সোশ্যাল লিঙ্কস সো আই ক্যান গিভ সোশ্যালস okay and then we'll have a div like an h3 যেটা এখানে আছে সেটাই নিয়ে চলে আসলাম and we'll write it like social links or এরকম দিতে পারি যে follow us এর মধ্যে কি থাকবে এর মধ্যে মাল্টিপল divs থাকবে in every div I will have items so একটা প্যারেন্ট বানিয়ে নিচ্ছি so flex class name flex give a gap of 4 div কি কি আইকন ছিল প্রথমটা সাপোজ এফ এ ফেসবুক ছিল ওকে so taking that here give a class name of width কত দিতে পারি 11 12 like that height also 12 দেখি কেমন লাগছে so this is what I have as followers এটাকে আমি ডিসপ্লে ফ্লেক্স করেছি and justify between করে দিই now or justify evenly করে দিলে okay that is not that bad I think ঠিকই আছে and some related styles ও দিয়ে দিই এর মধ্যে rounded lg then bg slate dark আরো একটা version 900 flex items center justify center and যদি কেউ এর উপরে এসে hover করে in that case you give some other styles also so hover করলে হয়ে যাবে সেটা text slate 900 আর 800 দিতে পারি আর কি হতে পারে hover করলে আমার টেক্সটও চেঞ্জ হবে so text slate 900 950 whatever it's the darkest transition আচ্ছা এটা টেক্সট এই না এটাকে বিজি করে দিই ব্যাকগ্রাউন্ড এটা হবে অ্যান্ড আমার টেক্সট এরকম হবে ট্রানজিশন আসছে অ্যান্ড কার্সার পয়েন্টার ওকে ডান ঠিক আছে তো এরপর আমরা যাচ্ছি হওয়ার করছি এটসেট্রা খুব তাড়াতাড়ি রং বদলাচ্ছে তো আই ক্যান পুট আ ডিউরেশন অলসো সো ডিউরেশন অফ 300 milliseconds so now if I go there একটু স্লোলি হচ্ছে ঠিক আছে this is it and what next তোমরা জাস্ট এটা কপি মারবে and জাস্ট আইকনস গুলোর নাম চেঞ্জ করে দেবে তো এফ এ ফেসবুক আছে নেক্সট আই থিঙ্ক এফ এ ইনস্টা ছিল আমার কাছে ঠিক আছে নেক্সট কি ছিল নেক্সট আমার কাছে ছিল সাপোজ এফ এ ইউটিউব আর তারপর আমার ছিল মনে হয় গেট হাব এফ এ গিআইটি গেট হাব ডান সেভ ইট
চেক এরকম আসছে সুন্দরভাবে। অ্যান্ড আফটার অল অফ দিস হোয়াট আই ক্যান গিভ হিয়ার লাইক আমি বলতে পারি ওই একটা থাকে না যে কপিরাইট রেস্ট্রিক্টেড টু সামথিং, দ্যাট অলসো আই ক্যান গিভ হিয়ার। সো ডিভ দিতে একটা ক্লাস নেম দিতে পারো, যে বর্ডার টপে থাকবে, অ্যান্ড বর্ডার একটা কালার দিয়ে দাও। সো বর্ডার স্লেট 800, মার্জিন টপ 14 দিয়ে দিচ্ছি আমি, প্যাডিং টপ দিয়ে দিলাম 8, আর টেক্সট দিচ্ছি সেন্টার। আর কি হতে পারে, টেক্সট স্লেট সাপোজ 500 দিলাম, দ্যাটস ইট। দেন সাম কন্টেন্ট লাইক @226 টিউশন একাডেমি designed with React and Tailwind, এরকম একটা দিতে পারি। তো পাশে চলে এসছে এটাকে। What I will do, I will make this cut here, paste it here. এবার নিচে চলে এসছে, ঠিক আছে। জেমিনি এআই, জেমিনিকে দিয়ে দিই। তোরা এক কাজ করবি, এই ফুটারটাকে জাস্ট চ্যাট জিপিটি দিয়ে ভালো করে ডিজাইন করে নিবি, তাতে দেখতে ভালো লাগবে। Make the footer look good. তো কিছু একটা বানিয়ে দিয়েছে, ঠিক আছে। জাস্ট কপি দিস ওয়ান অ্যান্ড পেস্ট দিস ওয়ান। ইনিশিয়াল স্টাইলটা অলওয়েজ নিজেই করবি, তারপরে এই জিনিসগুলো দিবি, ঠিক আছে। তো এখন তো ঠিকই লাগছে, ভালোই লাগছে আরো ফুলটা। সেট হেডার অ্যান্ড ফুটার। আর কি থাকলো আমাদের কাছে, আর আমাদের কাছে আছে এই পেজেস গুলো, ঠিক আছে। আমি চাইবো তোমরা পেজেস গুলোকে করো, আমি বলে দিচ্ছি কি করতে হবে। চ্যাট জিপিটি হেল্প নিতেই পারো, বাট ফার্স্ট নিজে ট্রাই করবে। তো এখানে যে হোম সেকশনটা আছে, তোমাদের স্টাইলসটা যদি আমি একবার খুলে দেখাই, দিস ইজ ইট। দেখো হোম পেজে কি ছিল, ফার্স্ট আমার একটা ব্যানার ছিল, ঠিক আছে। দিস ওয়ান ইজ আ ব্যানার। তো ব্যানারের জন্য তোমরা কি করবে, এই জায়গাটাকে নিয়ে কাজ করবে, দিস এ হিরো সেকশন। তো যা লিখবে কম্পোনেন্টটা তোমার ব্যানারের মতো কাজ করবে। তারপরে কি ছিল, কিছু ফিচার কার্ড আছে যার মধ্যে তোমার কোর্সের ডিটেল আছে, আর একটা আছে তোমার টিচার্স ডিটেল, ওকে। তো ওখানে তোমার দেখো টিচার কার্ড আছে অ্যান্ড কোর্স কার্ডও আছে। তোমরা এইগুলোকে বানাবে, বানিয়ে 3টে বা 4টে ডেটা দিয়ে কল করাবে, তাতে করে কি হবে, তাতে করে তোমার ডেটাটা চলে আসবে। অ্যান্ড ফুটার তুমি বানিয়ে দিয়েছি, তো ফুটারের কাজ কমপ্লিট, ঠিক আছে। সো জাস্ট হিরোটা এখন আমি করে দিচ্ছি, আমি চাইবো বাকিটা তোমরা নিজেরা বাড়িতে ট্রাই করো। তো হিরো সেকশনটা যতটা পারবো সিম্পল রাখার চেষ্টা করবো। আই উইল জাস্ট রিটার্ন আ সেকশন। সেকশনে কি কি থাকতে পারে, একটা ডিভ নিলাম, যার মধ্যে একটা স্প্যান থাকলো, অ্যান্ড ইনসাইড দ্য স্প্যান আমি দিয়ে দিচ্ছি লার্ন রিয়াক্ট বাই বিল্ডিং প্রজেক্টস। এক্স্যাক্টলি হোয়াট উই আর ডুইং। আমরা থিওরির একটা মাত্র ক্লাস করি না, আমরা শুধু প্রজেক্টস বানাই এভরিডে। ক্লাস নেম বিজি স্লেট সামথিং লাইক ডার্কেস্টটাই দিয়ে দিলাম, অ্যান্ড প্যাডিং বাই 24। তো যতটা বেশি সম্ভব প্যাডিং আমরা দিয়ে দিচ্ছি। ক্লাস নেম অ্যান্ড আমরা এখানে কি করবো, ম্যাক্স উইথ দেবো অটো, আর হচ্ছে তোমার যাতে সেন্টারটা ওই জন্য অটো দেবো, ঠিক আছে। সো ম্যাক্স উইথ 7 এক্সেল অ্যান্ড লাইক ম্যাক্স অটো দিলাম যেটা সেন্টারটাকে। প্যাডিং এক্স দিচ্ছি, কিছু একটা এক্স বরাবর। টেক্সট আমি বলে দিচ্ছি সেন্টারে থাকো। তো এই স্টাইলসগুলো প্রিটি মাচ সেলফ এক্সপ্লেনেটরি, নিজেই মোটামুটি বুঝে যাচ্ছি স্টাইলগুলো দিলে কি কি কাজ হতে পারে। তো জাস্ট গিভ আ ক্লাস নেম হিয়ার অলসো,
কি দিতে পারি, বেজি সিয়ান দিয়েছি এতক্ষণ, একটু সিয়ানই দিচ্ছি। 500/20, একটু ওপাসিটি কম হবে তাহলে আমার। অ্যান্ড টেক্সট কি বলবো, সিয়ান একটু ডার্কার কিছু একটা, 600 দিলাম। অ্যান্ড প্যাডিং দিয়ে দিচ্ছি XA4, প্যাডিং ওয়াইতে দিয়ে দিলাম 2। আর রাউন্ডেড আমি বলতে পারি ফুল রাউন্ড হয়ে যাও, তাতে করে একদম গোল গোল হয়ে যাবে জিনিসটা, মানে ফুল রাউন্ডেড মানে একদম গোল একটা শেপ আসবে, ঠিক আছে। অ্যান্ড হোয়াট আই নিড টু ডু, এখানে আমার এইচ আছে, আমি এটা চাই না আপাতত। ক্রিয়েট অ্যান এমটি ট্যাগ, যার মধ্যে আমি হিরোটাকে ইম্পোর্ট করবো, না হলে বুঝতে পারছি না যে কিরকম হবে। ঠিক আছে, ইম্পোর্ট ডান। অ্যান্ড এখন যদি আমি এসে সেশনটাকে দেখি হিরোটা, তো দিস ইজ হোয়াট, এটাই হচ্ছে আমার সেই ট্যাগ লাইনটা, যেটা মানে ফার্স্ট যে লাইনটা সেটা এখানে চলে এসছে। ঠিক আছে, লার্ন রিয়াক্ট বাই বিল্ডিং প্রজেক্টস। তো রাউন্ডেড ফুল করেছি বলে কর্নার্স গুলো একদম রাউন্ড হয়ে গেছে। ওকে, বাকি যে জিনিসপত্র দিয়েছিলাম সেটা তো ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। নাও ইন দা হিরো এগেন, এরপরে আমার কি আছে, এরপরে ডেফিনেটলি আমার একটা হেডিং মানে H1 চাই, একটা প্যারাগ্রাফ চাই, একটা বাটনও দিতে পারি। বাটন এখানে দেওয়া ছিল আই থিঙ্ক, হ্যাঁ। একটা হেডিং লাগবে এবার, বিল্ড মডার্ন ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন, আন্ডারনিথ আ প্যারাগ্রাফ, লাস্টে একটা এক্সপ্লোর নাও বলে বাটন থাকবে। ঠিক আছে, চলো বানানো যাক। তো আফটার দ্য স্প্যান we'll have an H1, so build modern web application। ঠিক আছে, হয়ে গেল। গিভ আ স্টাইল হিয়ার অলসো, তো অনেক বড় বড় হবে, টেক্সট 6 XL দিলাম। ফন্ট আমি বলে দিচ্ছি বোল্ড হয়ে যাও, টেক্সট আমি বলে দিচ্ছি হোয়াইট নিয়ে নিচ্ছে, প্যাডিংটা 6। ঠিক আছে, আমার টেক্সট হেডিংটা রেডি হয়ে গেছে। নেক্সট আমার কাছে একটা প্যারাগ্রাফ লাগবে, সো এটা পি দিলাম, এটা দিয়ে দিচ্ছি লরেম, লরেম 50, 500 অনেক বেশি হয়ে গেল, লরেম 50, দ্যাটস ইট। ওকে, এটাকে এবার স্টাইল করা পালা এসছে। ক্লাস নেম ম্যাক্স উইথ 7 XL, না দিয়ে 2 XL দিয়ে এটাকে দেখি কতটা আছে। মাঝখানে আনতে হবে, তো সেন্টারে আনি, তো MX অটো দিলাম, চলে এলো সেন্টারে। আর কি লাগবে আমার, উপর থেকে মার্জিন লাগবে, অ্যান্ড দ্যাটস ইট আই থিঙ্ক। MT6 দিলাম, তো 6 পিক্সেল উপর থেকে নিয়ে নিল। ঠিক আছে, টেক্সট what text slate 400 something grayish, so now it is looking like this. Text একটু বড়, so text LG, and leading LG, leading it. ঠিক আছে, লাইন হাইট একটুখানি বেড়ে গেল, লিডিং হাইট দিলাম তো। So this is it for the paragraph. Last one is left is what, button, তো একটা বাটন লাগাতে হবে, সেটাকেও লাগিয়ে দিই এখানে। We'll have a button with explore now। ঠিক আছে, চলে আসছে। এটাকেও আমরা প্যাডিং ফ্যাডিং মার্জিন এটসেট্রা দেবো, অ্যান্ড ডান। MT10, BG সিয়ান 500 দিলাম, দেন hover দিচ্ছি সাপোজ BG সিয়ান 600, টেক্সট স্লেট 950 দিলাম। ফন্ট একটু মোটা হবে, তো ফন্ট সেমি বোল্ড বলছি। প্যাডিং X বরাবর 8, প্যাডিং Y বরাবর হবে একটু কম, তো 4 দিচ্ছি। লেটস চেক ইট। ওকে, দিস ইজ দ্য বাটন হিয়ার। আর একটু কর্নার্স গুলোকে রাউন্ড করতে পারি, সো মেকিং দ্য কর্নার্স রাউন্ডেড, ROUNDED। ওকে, রাউন্ডেড এক্সেল, ডান। অ্যান্ড ট্রানজিশন, ঠিক আছে, মাউস নিয়ে গেলে ট্রানজিশন হচ্ছে। আর কি করতে পারি, আমি বলতে পারি কার্সার পয়েন্টার। ঠিক আছে,
দ্যাট ইজ ইট, এখানেও সেম আছে। সো দিস ইজ দ্য ব্যানার অ্যাকচুয়ালি। ওকে, তো ব্যানারটা আমার ডান আছে। নিচে আমি বলবো তোমরা ফিচার কার্ড অ্যান্ড দিস ট্রেনার এই দুটো সেকশন নিজেরা বানানোর চেষ্টা করো, ঠিক আছে? তো প্রথমে তোমরা কি বানাবে, প্রথমে তোমরা দুটো কার্ড বানাবে, কোর্স কার্ড, ফিচার কার্ড। তারপরে সেগুলো কল করাবে থ্রু দ্য হোম, তার মধ্যে প্রপস পাস করাবে, যেটা আমরা প্রথম দিন দেখেছিলাম। চেষ্টা করো, তারপরে কালকে করিয়ে দেবো বাকিটা, ঠিক আছে?